Tokopedia. Waduh, ini Tokopedia sangat tidak suka saya ngomong ini, tapi nggak apa-apa ya, kan cerita pengalaman hidup ya. Nah, jadinya saya balik karena orang tua. Sebagai anak satu-satunya, cowok satu-satunya, ya budaya timur ya, kita hargai orang tua dan menjaga orang tua. Dan papa saya waktu itu lagi lumayan sakit. Jadinya akhirnya saya decided berbalik ke Indonesia. Saya bersama dengan istri dan anak berbalik ke Indonesia. Dan ya udah mulai ngurusin orang tua dan macam-macam. Nah, tetapi waktu setelah 6 bulan saya nggak kerja, saya ngurusin orang tua dan macam-macam. Ketika orang tua sudah mulai oke, operasi ini, operasi itu, dan akhirnya saya mulai cari kerjaan kan di sini kan. Nah, ketemulah Tokopedia gitu. Nah, di situ baru saya melihat, oh my god, market Indonesia tuh lagi dahsyat. Right? Anak-anak muda zaman sekarang yang masih sekolah, use the opportunity wisely. Waktu saya lulus di 2002, kesempatan ini nggak ada. Kesempatan untuk bisa growing kayak begini di Indonesia tidak ada. Tetapi sekarang masanya di mana everything is digitalized. Aku bisa membandingkan Indonesia sekarang seperti kayak China 5 tahun yang lalu, atau mungkin India di tahun 2000, atau mungkin US di tahun 90. Tetapi karena percepatan dari teknologi, semua mengharapkan kita untuk menjadi the next China for the next 2 or 3 years. This is where the opportunity of the millennials, you guys need to step up and to think outside the box. Aku suka banget tadi kalau nggak salah Marsnya Telkom ada bilang apa inovasi ya apa berinovasi atau apa ya. Guys, leaders is all about innovating, right? And this is the reason why sampai sekarang I decided, anak gua 11 sama 7 kan, jadinya dia lahir di luar, dia baru 1 tahun di sini, dia bilang sama aku begini, Daddy, kalau Daddy sampai mau balik ke Amerika, I'll be ready the next day ya. Wah gila, the next day man. Nggak 1 bulan, nggak besok, the next day man. Right, so, tapi aku bilang sama anak saya gini, you know what, please give me 3 years over here, at least 3 years. Karena this is the moment where we are actually seeing the fast growth of Indonesia. And ini nggak bakal balik lagi gitu. So now you are actually fighting with time, right? We are fighting with time, and there will be a time where the growth is gonna saturate, right? Right now you are in the moment where the growth tuh masih gila-gilaan gitu. I'll give some statistic. Berapa banyak di sini udah pakai e-commerce? Apapun lah, mau pakai e-commerce buat belanja, buat bayar bills, buat apa? Wah, yang lainnya masih belum. Wah, oke. Wah, semuanya udah pakai ya. Yang pakai Tokopedia siapa? Waduh, you pay my salary. Thank you very very much. Oke, bercanda. Oke, so walaupun kayaknya kalau kita lihat di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, kayaknya digitalization udah standar gitu. Orang mau beli apa, kayaknya udah males pergi kemana-mana, belinya di Tokopedia, ya Tokopedia gitu ya. Kalau misalnya Anda mau beli tiket kereta, you can actually go to e-commerce company, right? Right? Kereta api, kalau nggak salah ada dari Bapak dari kereta api ya, KAI ya. Ayo Pak. Kita bekerja sama juga ya Pak ya di kereta api ya Pak ya. Nice to meet you by the way. Itu di situ udah mulai pada digitalize semua, udah nggak zaman lagi orang ke loket gitu. Kemarin tim kita datang ke sini, kemarin kita mengunjungi another university, gitu juga semuanya pakai digital gitu. Tetapi despite all of that yang kita pikir, wah udah penetration udah bagus banget ya. Do you guys know that e-commerce penetration di Indonesia hanya 5%? Tahun lalu 3%. Tahun ini 5%. Ini bukan Tokopedia penetration loh. Ini Indonesia e-commerce penetration. Cuma 5%. Despite the fact di Jakarta atau di Bandung yang kayaknya semuanya udah pakai some sort of digital solution, tapi masih 5%. Kok bisa ya? Kalau menurut saya karena masih banyak use cases di mana orang masih belum fully digitalized. Contoh, istri saya masih ke pasar tiap hari. Ya, kita ke pasar berarti masih doing traditional mindset. Mama mertua saya masih membayar bill di Indomaret, right? Walaupun saya bilang, papi, bayar di Tokopedia dong supaya bayar gaji saya, gitu. Tapi enggak, masih itu. Jadinya, so a lot of our society masih belum cashless, masih cash. So there are a lot of opportunity ahead of us. So dengan 5% e-commerce penetration compared to China sekarang yang sekitar 25-30%, the opportunity is literally amazing and ahead of us. Yang kita perlukan adalah a lot of leaders in this place. We need to nurture the leaders. Guys, zaman sekarang ini musim di mana kita bisa solve the solution through technology. Technology is all about talent, right?
Technology is about talent. Talent is all about leaders. Leaders itu apa sih? Leaders adalah orang yang bisa diberikan suatu problem dan dia bisa think creatively outside the box and deliver better solution for their customers. Nah, who are the leaders? Apakah harus tunggu orang yang di sini duduk di sini baru leaders? Apakah Ibu Rektor, Pak Rektor adalah leaders? Yes, they are leaders. But you guys are also leaders. Right? You can be your leader in doing amazing job in your school. You can be a leader doing amazing job in doing your skripsi. Right? You can be a good leader in managing your own life. Right? You can be a good leader as well in doing some side business. Right? But the most important thing is the mindset. Right? It's the mindset of always challenging the status quo. Never accept the fact that ya udah kayak begitulah. When you actually start believing that ya udah kayak begitulah, nggak mungkin bisa dirubah. That's when the exactly. If you want to become a leader, then you need to change your mind. Okay. So if you want to be a leader, you need to change your mindset, right? I think the first step of growing a leader is to have the right mindset. Right? So milenial zaman sekarang itu berbeda dengan zaman sekarang, zaman saya. Milenial nih yang adik-adik ini nih, yang pertama mereka maunya bergerak cepat. Bener ya? Tadi baru ngomong sama Pak Rektor gitu. Wah, dengerin orang ngomong 1 jam itu, wah itu bisa tangannya bisa ini, karena pengen lihat Line, lihat Facebook, apa FOMO ya, fear of missing out, right? Nah, jadinya itulah yang generasi sekarang, which is like they want to move fast, they are very agile, right? Generasi zaman sekarang juga akses ke informasi banyak luar biasa. Waktu zaman saya kuliah nggak ada, waktu zaman saya grow up nggak ada YouTube, belum ada Google. Jadi harus bersandar dengan sangat luar biasa ke Pak Rektor dan Bu Rektor. Pak ajarin saya, Pak, Bu ajarin saya, Bu. Zaman sekarang, you have to think your rector, your lecturer as your coach. As a coach, they are not going to just teach you. You are a leader, guys. You have access of information yang waktu zaman kita belum ada. Right? So learn by yourself, live it by yourself. So another thing as well about millennial yang aku suka banget adalah bold. Kalau zaman saya, ini segini banyak orang nih disuruh bertanya, nggak bakal ada yang berani nanya. Malu kalau pertanyaannya salah, ya Bu ya. Malu kalau nanti pertanyaannya kurang bagus, iya get criticized. Tapi zaman sekarang, wah berbeda sekali gitu. Nah itulah milenial yang akan membangun Indonesia. Right? Apakah perbedaan itu bagus? Menurut saya perbedaan itu bagus. Dengan adanya perbedaan di zaman milenial yang agile, yang berani untuk mengambil keputusan, yang bold dan sangat punya banyak knowledge, itulah yang nanti kalian inilah yang nanti akan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Okay, so if you want to be a leader, so you need to be a child. Knowledgeable, and also you need to be bold, right? So every one of you in here have an opportunity to be a leaders, even though you are not a lecturer or as a vice president of a manager in a big company, but you can be a leaders, right? Okay. So actually, I still have a lot of questions in my hands, but maybe. We can ask our students here if they want to ask you some questions because I can see a curiosity faces in here a lot. Okay, maybe some of you want to ask questions to our leaders here. Yep, we got one. Don't forget to mention your name and your major. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yeah, my name is Ade Suryana. I'm from International ICT Business. In this case, I want to ask that we know that Indonesia have a lot of local wisdom, and as the leader, as young leader, we should have the capability to know what the potential in our society. So my question is,
as the millennial leaders, what we should do to know the potential of local wisdom and how to manage it. Because as you say that this era is dynamic era, so everyone can move faster. So to solve problem about young generation problem, it's what we should do to manage all potential in around of us. Oke, namanya siapa tadi? Ade. Ade ya? Oke, good. Get Oke, it? Yeah. saya jawab? Yes. Oke. Oke, Thank you. makasih Ade. Thank you so much for the question. So to me, I'm a big believer of leaders build leaders, right? You need to be. It takes a leader to build another leaders, because leadership is not chosen, is nurtured and grown. So sebagai seorang leader di tempat, semua ini di tempat kita adalah leader, right? Kita percaya semua yang bekerja di Tokopedia adalah seorang leader, right? Termasuk dengan kalian. I challenge you to change your mindset. You are not only student, you are student and also you are a leader of your life, right? So the most important thing is first to have the right mindset of being the right leader, being a good leader, right? So ada beberapa hal yang mungkin aku mau share. Apa sih yang menurut kita the traits of a good leaders, dan itu adalah sesuatu yang kita bawa di Tokopedia selama 9 tahun, dan itu yang menjadikan Tokopedia continue innovating and being the largest marketplace in Indonesia sekarang. Yang pertama adalah as a leader, you need to focus on your consumer, right? Doesn't matter who you are, right? First you have to understand your consumer. You have to understand your audience, right? You have to understand your audience, you have to know what their needs, you have to know your kebutuhan mereka apa yang menjadi kesulitan mereka itu apa. You have to understand all of that in order for you to be able to build a solution to make their life easier, right? That is basically number one, focus on consumer. Nah, tapi saya student Kak, gimana caranya? Saya belum punya consumer. Berapa banyak di sini yang bakal mau skripsi? How many of you? Skripsi, right? Nah, kalau skripsi di Indonesia, kalau saya nggak salah nih, nanti harus dihadiri sama beberapa lecturer sama rektor ya di sidang, bener nggak? Nah, itulah kalian punya audience, right? That's your customers. You have to know 7 orang siapa nih yang bakal menyidang gua nih, right? Nah, apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa sih yang disukai dengan Budita? Apa sih yang menjadi research favoritnya Budita itu apa sih? When you basically able to speak in their language, when you are able to understand their needs, right? Even in your daily life, you'll be able to actually understand and solve the problem. That's the first one, a focus on consumer. The second one, you have to continue challenging yourself so that you have a growth mindset. We are in an era now where mediocrity atau udah biasa itu udah nggak lumrah. Orang wanna continue to be better and better and better. Tadi kita baru ngobrol dengan Pak Rektor ya, masalah kita Telkom University visinya adalah creating the next leader, future leaders, benar nggak? Leader di tahun 2030 kayak apa ya? Right? Wah, gimana ya? Apa kita udah tahu kayak apa? Kita belum tahu 2030 kayak apa. Tetapi menurut saya, kalau seandainya we continue having the growth mindset, thinking outside the box, continue challenging the status quo, we gonna continue be better upon better upon better. That's the second one ya. Yang ketiga. Jadi yang pertama, understand your consumer. Kalian harus tahu target market kalian apa. Yang kedua, never believe that you are in a box. Always asking and challenge yourself. Never believe when someone say to you that kan udah biasa lah kayak begitu. Nah, that one is a time where a leader will challenge themselves. No, I have to think of something. Number 3 is make it happen, right? Kadang-kadang kita kebanyakan berpikir tapi kita nggak pernah jalan, right? Kadang-kadang lebih baik buat kita melangkah aja dulu. Melangkah dulu. Kalau salah gimana Kak? Mengambil keputusan yang calculated tapi salah lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Ada banyak pembelajaran di sana. Ketika saya ingat banget waktu saya mau ambil PhD, tapi nggak jadi, maaf. Dosen saya pernah bilang begini, saya tanya, Pak, kalau gagal gimana? Dia bilang begini,
dalam 3 tahun itu, you can actually prove whether something is right, or whether something is not right. Benar ya Bu ya? Saya belum pernah PhD Bu, maaf. Right? Tapi you can actually make a paper or PhD paper to prove that things are not working. As long as never done before. Right? The same thing. Ketika kita melangkah, kita selalu menang. Either kita berhasil atau kita belajar di mana apa yang mungkin cara mana yang kurang gitu sukses. Tapi kuncinya harus melangkah, berani melangkah, make a calculate, understand your customer, understand what you wanna do, kita melangkah. Dan yang keempat, ini yang paling penting. We are actually in an era where nobody can actually win everything themselves. Right? Di Tokopedia kita percaya, our co-founder William percaya kalau kita itu nggak membangun suatu kerajaan. Kita membangun suatu kota. Kalau kerajaan zaman dulu yang terjadi adalah kita bakal bangun tembok, benar nggak? Kita guard tuh, wah kotanya itu kita jaga supaya orang nggak boleh masuk. Di tempat kota itu kita taruh guard, kita taruh pemanah-pemanah supaya orang nggak boleh masuk. Tetapi that is an old concept. That will not work anymore. 5% e-commerce penetration cannot be won by one person, right? So we need a lot of people to work together for the ecosystem. We are a big believer of we are building a city, kota. Ketika kita bikin kota, kayak Bandung, kita bikin kota. Saya ingat banget di tahun 90-an waktu saya ke Bandung, belum semacet sekarang, dan belum sepenuh sekarang. Sekarang dari hotel saya ke Telkom University 1 jam, dan saya masih consider ini kota, right? Nah, tapi ini adalah suburb. Tadi dibilang ini suburb ya. So, when you build a city, you need to build a lot of bridges, jembatan, right? Nah, untuk satu kota itu berhasil, right? Untuk satu kota itu berhasil, kota-kota lain di sebelah-sebelahnya juga harus berhasil. Tugas kita bagaimana kita mengubah konsep kita dari yang pentingnya hanya kota kita doang menjadi bagaimana seluruh ekosistem itu akan naik. Saya ingat banget waktu itu istri saya pernah ke salah satu kota di China, Shanghai. Di tahun 2000. Dia ngomong sama saya, "Wah, bagus banget ya Shanghai ya. Di tengah-tengah kotanya, oh my god, the building is beautiful and everything. Tetapi 5 menit dari Shanghai, kumuhnya amit-amit." Right? To me that is not a healthy city. Right? A healthy city is when the whole neighborhood are basically grown. And this is what we are doing in Tokopedia as well, where we basically work with our partners so that not only our cities are basically getting better and better, but everyone else too. So I think those 4 areas are to me mungkin one things that we can actually get you guys to start thinking about and start jotting it down, mulai dicatat dan mulai dilakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, fokus on your customer, understand. Dalam apapun, mau meeting, understand teman kamu itu siapa, pengennya apa, dan macam-macamnya. Jadi harus tahu. Yang kedua, growth mindset. You have to continue challenging yourself outside the box. Number 3 is make it happen, make it better. You just need to try it, right? Quick wins, retry again. Quick wins, retry again. Quick wins, retry again. And I believe that spiral gonna go up. Then number 4, we are actually building an ecosystem. Nah, when you actually do all of that, you are building yourself, building your leadership. Kadang-kadang kita mikir ketika kita building your leadership, kita building orang-orang di sekitar kita, benar ya? Wah, ini saya sebagai bos nih. Teman-teman kita itu gimana? That's what I call management. That is not leadership, right? Management is all about managing the people under you, right? Atau on the side of you or your boss. Leadership is all about growing yourself so that you can emulate the best of you to someone else. Nah, so the key of growing, tadi kan pertanyaannya gimana cara bisa grow leadership local talent di sebelah-sebelah kita ya. When we basically grow, continue growing, trust me, everybody gonna look at you and everybody gonna start emulating you. This is where we need the local talent to continue growing and expanding themselves. Okay. Thank you, Mr. Herman. Okay, so for the next questions, anyone to ask another questions? Oh, while waiting for the questions, actually I have questions to myself about you. You are actually having a lot of experience as engineers in a big company. I can see there are at least 4 big company, and then you are moving from one company to another company. Okay. So I'm sure that some of you also have the same questions with me.
why you are moving from one company to another company? Why don't you stick with one company and growing with them until the end? Oke, so pertanyaannya bagus banget. Kenapa saya pindah-pindah gitu ya? 9 tahun saya di Microsoft karena saya di situ saya belajar banyak sekali. Saya belajar bagaimana I grow my leadership skill, growing myself, learning upon myself. Bagaimana saya bisa grow dari seorang engineer, mulai menjadi senior engineer, mulai bisa punya impact on the site. Bagaimana after that saya bisa grow menjadi seorang manager, di mana saya mempunyai management layers, di mana saya bisa memakai leadership saya dan untuk ke orang lain dan macam-macam. Nah, tetapi saya percaya satu hal sih. Saya percaya di mana kita sudah in comfort zone, you stop learning. Okay. That's what I learned. Di mana kita udah terlalu nyaman di zona nyaman kita, akhirnya kita stop learning, and our brain will actually just stop, right? Dalam 9 tahun saya di Microsoft, saya grow, saya belajar banyak. Nah, udah itu saya bertanya, apa lagi yang saya bisa belajar? Nah, di situ saya decided untuk berpindah ke tempat lain karena saya pengen belajar leadership di tempat lain. Saya pengen belajar dari big companies di Amerika, saya pengen belajar apa sih keunikan mereka yang buat mereka itu sangat sukses. Nah, itu yang menjadi saya punya alasan waktu itu kenapa saya pindah-pindah. Karena saya tahu satu hari saya harus balik ke Indonesia. It's not whether I'm going to go back, the question is when I will go back. Makanya saya decided ya udahlah saya mau coba beberapa perusahaan itu supaya saya bisa tahu dan saya bisa belajar dari sana apa yang bagus. Dan dari situ saya bisa apply di hidup saya dan di pekerjaan saya berikutnya. I see. So you need to keep moving to grow. I'm not saying you need to keep moving, right? You need to challenge yourself continually, right? When you are actually in zona nyaman kalian, then it's most likely you stop learning, right? It doesn't mean that you have to go from one company to another company, right? It's more towards can you also be in that company to grow. For example, saya tadi baru cerita sama Pak Rektor. Pak Rektor itu di sini dari tahun 2000, Profesor ya. Pak Vice Rector, Pak Vice Rector di sini dari tahun 2000 ya. Pertama-tama sebagai dosen, belajar sampai sekarang jadi Vice Rector gitu. And I believe that he basically just continue challenging himself, right?